This is the shoreline X, and this is point A, and this is the point B. And this path is ADB path. This is ACB path. ADB path, ACB path. So these two paths taken same time, takes the same time to reach B. So ADB నుంచి ఏడీబీ పాత్ నుంచి ఏసీబీ పాత్ నుంచి ఈ బీని చేరుకోవడానికి సేమ్ టైం అవుతుంది, బికాస్ దీస్ టూ పాయింట్స్ ఆర్ వెరీ నియరెస్ట్ పాయింట్స్. ఈ టూ పాయింట్స్ బాగా దగ్గర పాయింట్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఏడీబీ నుంచి ఎంత టైం అయితే తీసుకుంటుందో ఏసీబీ నుంచి ఏం చేరడానికి కూడా అంత టైం పడుతుంది. లైట్ రే చూసెస్ ద path which takes the least time to travel between the 2 points. So that is Fermat principle. So here also we can choose the paths which takes least time. That's why we can apply this example to the light ray. So let's draw a perpendicular line to the shoreline at B. And another perpendicular line drawn at C. So these two lines are as normal at B and C. And this is taken as angle of incident. And the angle between these two also angle of incident, because this is incident ray, this is also incident ray. This is I, this is also I, because these 2 points are very nearest points. That's why the angle between these two I, and also these two is also I. And the angle of refraction, so refracted ray and the normal is angle of refraction R, and this is also R. So these 2 points are very nearest points, that's why angle of refraction same. And the speed is here taken as v1. Here speed is taken as v2. Here speed of the person is v1, here v2. And draw a perpendicular line from D to AC. So DE is the perpendicular line to AC. So perpendicular line 90 degrees. And draw another perpendicular line from C to DB. This is taken as F, CF. CF is the perpendicular line from C to DB. So this is the diagram. You know, just observe here, ACB and ADB take the same time to reach B. Here observe AE and AD at the same distances, because this is the perpendicular line. So AE and AD same distance, AE is equal to AD. That's why the time taken to reach A to E and A to D is same. And here the time taken to reach B from C is equal to the time taken to reach B from F. So because CB is equal to FB. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రీచ్ అవ్వడానికి ఎంత, ఏ నుంచి ఈకి రీచ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుందో ఏ నుంచి డీని రీచ్ అవ్వడానికి కూడా అంతే టైం పడుతుంది. ఎందుకంటే ఈ రెండు కూడా ల్యాండ్ మీదే ఉన్నాం, ల్యాండ్ మీదే. ఇక్కడ ఈ సి నుంచి బీని రీచ్ అవ్వడానికి, ఎఫ్ నుంచి బీని రీచ్ అవ్వడానికి ఈ సిబి ఎంత ఉందో ఎఫ్బి కూడా అంతే ఉంది. అంటే ఇక్కడ నుంచి స్విమ్ చేయడానికి కూడా సేమ్ టైం పడుతుంది. అంటే ఇంకా ఈ పాత్ నుంచి వస్తే ఏసిబి పాత్ నుంచి వస్తే కనుక ఎక్స్ట్రా ఏం చేయాలి, ఎక్స్ట్రా రన్నింగ్ చేయాలి. బట్ ఇన్ ఏడిపి పాత్ నుంచి వస్తే ఎక్స్ట్రా డిఎఫ్ డిస్టెన్స్ స్విమ్ చేయాలి. ఏసీబీ నుంచి వస్తేమో ఎక్స్ట్రా రన్నింగ్, ఏడిబి నుంచి వస్తే ఎక్స్ట్రా స్విమ్మింగ్, అండ్ ఈసీ రన్నింగ్ ఆన్ ద ల్యాండ్, డిఎఫ్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద
water. So these two times are same, బికాజ్ ఏఈకి ఎంత టైం పడుతుందో డీబీకి అంతే టైం పడుతుంది సేమ్. అండ్ సిబిలో సి నుంచి బీకి స్విమ్ చేయడానికి ఎఫ్ నుంచి బీ స్విమ్ చేయడానికి సేమ్ టైం పడుతుంది. అండ్ ఈ టూ పాత్స్కి సేమ్ టైం పడుతుంది కాబట్టి ఈసీకి ఎంత టైం పడుతుందో రన్నింగ్ చేయడానికి డిఎఫ్ కూడా అంతే టైం పడుతుంది. ఆ టైం మనం ఏమనుకుంటే డెల్టా టీ అనుకుందాం. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో డెల్టా టీ సేమ్ టైం. సో వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్? ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ ఎంత డిస్టెన్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయగలమా? ఈసీ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైమ్. హియర్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? v1 అండ్ టైము డెల్టా టీ. సో ఈసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? v1 డెల్టా టీ. సో ఈసీ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? ఫ్రమ్ ఫిగర్, సో డెరివేషన్ ఆఫ్ so from figure EC is equal to how much? EC is equal to V1 into delta T. So speed into time, distance. And the distance DF is equal to, here speed is V2 and the time is delta T. So DF is equal to distance, swimming. DF is equal to V2 into delta T. Now divide EC by DF. EC ni DF తో డివైడ్ చేద్దాం. అంటే EC by DF. EC by DF is equal to V1 delta T by V2 delta T. So that is equal to delta T cancel. That's why V1 by V2. So this is taken as equation 1. Now let us see the angles and the triangles here. DEC is the right angle triangle because angle is 90 degrees, and triangle DFC is also right angle triangle. These two are right angle triangles. And so let's see carefully. This angle is how much? I. And this angle is how much? This is I. This is, so because this is a normal, and this is seashore normal. So total 90 degrees. This is I and this is 90 minus I. So this is I. This is 90 minus I. And this is 90 degrees and this is I. So 90 degrees, 90 minus I degrees, here I, because the sum of the angles of the triangle is 180 degrees. Now triangle DFC, this is the angle R and this is 90 minus R. This is 90 degrees. So this angle will be R. So this angle I and this angle R. So let's go for trigonometric functions. So sine of I is equal to, sine of I from triangle DEC, from right angle triangle, from triangle, which triangle? DEC. Sine I is equal to, sine function means sine of I. So sine function means opposite side by hypotenuse. What is the opposite side? EC by hypotenuse DC.
So and from the triangle DFC triangle, angle R, this is the angle R. So sine of R from triangle, which triangle, what is the triangle? DFC. DFC. Sine of R is equal to, sine of R is equal to, what is the opposite side to the R? DF. DF by hypotenuse DC. So sine of I is equal to EC by DC, sine of R is equal to DF by DC. Now divide the sine I by sine R. Sine I by sine R is equal to, sine I is equal to EC by DC. EC by DC by sine R is equal to DF by DC. So that is equal to DC cancel. Next EC by DF. So sine I by sine R is equal to EC by DF. So this is taken as equation 2. Sine I by sine R is equal to EC by DF. So write the sine I by sine R is equal to EC by DF. But from equation 1, EC by DF is equal to how much? V1 by V2. V1 by V2 from equation 1. And that implies sine I by sine R is equal to, divide numerator and denominator by C. That means V1 by C. C means here velocity of light in vacuum. So V1 by C by V2 by C. You know, V1 by C is equal to 1 by N1 and V2 by C is equal to 1 by N2. That's why V1 by C is equal to 1 by N1 and V2 by C is equal to 1 by N2. That is equal to 1 by N1 into, so by N1 by N2, N2 by N1. So therefore sine I by sine R is equal to N2 by N1. By cross multiplication, N1 sine I is equal to N2 sine R. So this is the Snell's law.